Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Uh, Welcome again, my dear students. Today we shall complete our discussion, which we firstly discussed in previous lecture regarding to penal treatment. In last lecture, we began our discussion regarding to penal treatment, and we discussed the first point in such regard, ideology of treatment. Ideology of treatment. Regarding to ideology of treatment, we had to know that the abandonment of words of expression, punishment, or penalty in favor of correction was a reflection of trend favoring an approach to the offender, much the same as, as would be made to the mentally ill, neglected, or underprivileged. It was based up more human ideology treatment model in which criminal behavior could be seen as manifestation of pathology that can be handled by some from therapeutic activity. However, although offender may be referred to as sick and criminal behavior may be referred as to as ill. A treatment ideology is not analogous to medical approaches. Treatment ideology is not analogous to medical approaches. Justification for the comparison with physical and mental illness lies in the assumed need for the offender to recognize the danger and undesirability of his criminal behavior to make a significant effort to renaissance it. A treatment model in criminology, we can make a flashback in such regard. In criminology, we said that correction based up define the factors and determine how to treat such factors, reaching for reducing the opportunities of future criminal behavior. So, treatment model doesn't remove criminal behavior. Again, treatment model, treatment philosophy doesn't remove criminal behavior. As surgery might remove malignancy or chemotherapy extinguish and inflection. Rather, the patient or inmate is made to see towards of socially acceptable behavior and encouraged to adopt it as a mode of conduct for him or herself. Contrary to some popular misconceptions, treatment ideology doesn't mean that the inmates are coded
and permitted to do as they please within an institution. In fact, some of treatment ideology can permeate the most restrictive and security-oriented institution. Major difference between treatment and punishment ideologies, do you remember? Hmm? Is that in the former, the inmate is assigned to a correctional program intended to prepare him or her for readjustment to the community, reintegration in the social fabric. And in the later, such programs are not available, are not available. In fact, there is room of penalty in the treatment approach, but little room for treatment in the punitive approach. Treatment methods are intended to be used in conjugation with restriction, and the authority is constructive and positive manner. Authorization procedures used alone provide little more than ammunition to support offenders' self-image as an oppressed and impotent pawn of the power structure. So, treatment procedures are most varied as imagination of treatment staff that design them. The most common conception of therapeutic approaches is psychiatric and psychodynamic treatment to assist offender to adjust, to adjust himself or herself. Actually, classical psychiatric treatment techniques are used relatively rarely in the correctional institutions. Group therapy, in such regard, has become more common approach, with groups including staff members, as well as offenders. They are attuned to the belief that most criminal behavior are learned from and encouraged by offenders associations. Group therapy programs are intended to transfer offenders' allegiance from the value and activities of the criminal group to those of the non-criminal group, if the latter's values can be relabeled as desirable. The offender can develop a new behavior model in his future association, which can represent status and security. So, groups conducted in a routine manner as just another duty that inmates and personnel must perform have a little chance for success in such regard. The leaders must be a skilled and detected therapist with ability to stimulate intense exchanges and help both offenders and staff understand what they are learning about themselves. So,
Other treatment programs within prisons include educational, vocational training, remedial health, and medical intervention, religious instruction, and such voluntary group activities at Alcoholics Anonymous. Each of these categories of treatment had an underlying assumption that offender is in need of associate to remove a barrier to acceptance of non-criminal behavior as a viable lifestyle. The main purpose of the treatment approaches in correction is to provide a means by which an individual possessing some kinds of defect or problems that has apparently contributed to his criminal behavior or arising out of it can overcome his difficulty. And the offender, on another hand, is placed into prison, it is to identify and treat his problem, not to be punished for criminal action regardless of underlying causes. Treatment in such regard in the field of correction is fraught with problems. The need of the institutions often take procedures over those of individuals, so that treatment programs may be temporarily suspend moving to institutional activity, disciplinary action. For example, if an inmate who violates institutional rules may be placed in disciplinary cell, for example, solitary confinement or isolation, okay, for a period of time without books, without other materials to help him to help cope with problems or survival in isolation. Why? Other deprivation may be far from severe than is lack of books, or books are important. In fact, uh, for some persons, if the offender is enrolled in academic programs, so he or she may fall so far behind the rest of the class that it will be necessary to drop out until the next one starts. And it may be 6 months before he or she can resume the education program. Similarly, encounter groups may be broken up, thus losing their effect. When the need of the institution become uh, paramount, paramount, despite head handship over the group therapy is becoming increasingly popular as from institutional treatment, especially for incarcerated juvenile offenders. Group programs that involve correctional personnel can benefit not only the offender, but also staff as well. So, regular interaction between staff and inmates tends to break down barriers between them and to provide insight from on problems of both sides. The administrator who wants to instill a treatment atmosphere in formally punishment-oriented institution faces many difficulties. Security staff generally integrated and positive model will resist such a change and as a threat of to institutional order and power.
because of treatment programs are usually much expensive than control models, legislators legislator are slow in general to allocate the necessary funds. The public, like the staff, the staff accepts severe fear of crime and process or more punishment when treatment alternatives are proposed. uh, Politicians often bow to the wishes of the voters, even in the face of evidence suggesting that treatment model is more effective. While punishment can be a part of treatment program, as long as it is a disciplinary procedure and not the overriding emphasizes the program. However, while treatment oriented correctional personnel might argue that very few inmates are uh, untreatable, it seems that given a person level of knowledge, interventional technology, there are some offenders who could not be treated and who are too dangerous to the release under community supervision. This doesn't necessarily mean, of course, that their their terms of imprisonment should or can be extended beyond the legally permissible sentence for the crime for which they have been convicted. However, in the case, in this case, it is not treatment, but punishment, not treatment, that may deter future criminality or based upon deterrence, not rehabilitation. In SEAL, diagnosis, classification, treatment need greater attention, knowledge, and improvement. It begins with an overview of community-based correction, discussing problems offenders face when they enter into such programs. Probation, the most frequently imposed sentence, and parole until uh, recently a measure from a release from prison are discussed with their modern changes. Both have been the focus of considerable attention in recent years. Like other changes in the criminal justice system, changes in the usage of probation and parole must be viewed in the term of their effects on the rest of the system. Finally, significant reduction in the use of one or both places saw strain on correctional system, causing prison overcrowding and all the problems that overcrowding of the prisons involves. In addition, it may result in the incarceration of offenders who don't need such self-restraints. On the other hand, crimes committed by probationers and parolees reduce the safety and security of the society. It is not possible to predict the great accuracy who will harm the society while on probation or parole. بدأنا في المحاضرة اللي فاتت يا أولاد نتكلم على، احنا اتكلمنا في الشابتر 8 و 9 عن تعريف البينالتي أو الكريمنال بينالتي والكاتيجوريز بتاعتها والتايبس بتاعتها.
والرولز والبوليسيز اللي بتخضع ليها في طبعا القانون المصري. في الشابتر ده هنتكلم على واحد من أهم النقاط الحاكمة في هذا الموضوع، وهو أساليب المعاملة العقابية. والحقيقة إن أساليب المعاملة العقابية زي ما اتكلمنا عليها يا أولاد في المحاضرة اللي فاتت لا تقل أهمية عن الرولز، عن الريجليشنز، عن البوليسيز في الوصول لأهداف العقوبة. أهداف العقوبة بتسير جنبا إلى جنب مع أهداف أو أساليب المعاملة العقابية في الوصول لهدف المجتمع من ده كله، إن هو يحد من ارتكاب الجرائم في المستقبل. واحنا قلنا في هذا السياق ازاي المجتمع بيتعامل مع الجريمه. اتكلمنا في السنه اللي فاتت وقلنا في البينولوجي عندنا اكثر من societal reaction traditional البينالتي criminal penalty، وهي اللي احنا ده موضوعنا الاساسي السنه دي. لكن مش لوحدها، لان برضو احنا عندنا penal treatments منصوص عليها في القانون. قبل ما نتكلم عن البينال treatments في القانون المصري لازم نعرف ايه الفرق بين التريتمنت والبينالتيز. كنا احنا قلنا الكلام ده في المحاضره اللي فاتت وبنكرره بالتفصيل في المحاضره دي. البينالتيز بتعتمد على فكر المدرسه الكلاسيكيه اللي هو ايه؟ اللي هو قائم على فكره الديتونس، سواء السبيسيفيك ديتونس، الجنرال ديتونس، المارجنال ديتونس، كل اشكال الديتونس. والديتونس ما بيقومش ابدا على مفهوم ان انا اعرف اسباب الجريمه، لا، ده بيقوم على فكره ان انا في عقوبه او اي رد فعل مجتمعي بيتولد عنه الم. الالم ده بيخلي الديفندنت هنا بيعمل هيدونستيك كالكولس زي ما شفنا السنه اللي فاتت وقلنا السنه دي برضه في التوقيت. يعني هو بيرتكب الجريمه عشان يزود الاحساس بالسعاده، بيزود الاحساس بالسعاده تيجي العقوبه تقلب له الدنيا دي راسا على عقب. تزود له احساس بالالم مع الاحساس بالسعاده، هتوصل له رساله ان كرايم دازنت داي. ده السبيسيفيك دونس هو نفس الكونتنت ولكن بيوصل للمجتمع، بس بيشوف هنا كيس او بيشوف اكزامبل فبياخد الاكسبيرينس من تجارب الاخرين. وبالتالي زي ما كنت بقول في المحاضره اللي فاتت، هنا المجتمع او رد الفعل المجتمع ما بيعتمدش على ان انا اعرف فاكتورز، ولكن بيعتمد ان انا عقوبه يتولد عنها الم فقط، وخلي الراجل ده يفكر ألف مرة قبل ما يرتكب جريمة في المستقبل. لكن أنا هيبقى عندي هنا مشكلة إن الفاكتورز اللي زالت موجودة بتعمل ستريس عليه. عشان كده بدأ البوزيتيفستس بقى يطلعوا لنا والسوشيال ديفense سكولز يطلعوا لنا يقول لك لا، دي لوحدها مش كافية العقوبة. أنا المفروض أواجه الجريمة قبل وقوعها، سواء باجراءات استباقيه بتعمل لي بريفنشن او ميكانيستيك ميجرز اللي هي بتتعامل مع السوسايتي انفايرمنت وبتتعامل مع الموتيفيشنز، وما استناش ان الجريمه تقع وابدا اواجهها. هي دي فلسفه الشابتر ده، بينال تريتمنت. وليه ما قلتش بيناليز؟ لان هنا البينال تريتمنت هنا اساليب المعامله العقابيه دي مختلفه تماما عن البينال. ازاي انفذ العقوبه بالشكل اللي يوصلني لهدف المجتمع حد من الجرائم في المستقبل. الحقيقه ان كلمه تريتمنت يعني along the history of criminology كان دايما هي الابز بتاع البينالتي. والحقيقه ان الكلام ده مش صحيح. يعني دايما فكره التريتمنت كان يعني تطوير فكره العقاب او لا، أنا يعني هو تطوير لفكره العقاب، ولكن لا يعني التخلي عن العقوبه. ده بالعكس، العقوبه بتعتبر احد التريتمنت ميجرز. ولكن التريتمنت هي كفيلوسفي اوف ايديولوجي اكثر انسانيه. نموذج
في رد الفعل المجتمعي بيتعامل مع المريض، مع المجرم ان هو شخص يجب ان احنا نعالجه ونعمل له انتجريشن في السوسايتي، رينتجريشن في السوسايتي. وبالتالي هو نموذج واخد شكل علاجي اكتر منه واخد شكل عقابي، لكن مش معنى كده ان انا يعني انظر للمجرم بصفته مريض يجب علاجه زي ما اشار البعض. لا، يزال المجرم ما واجب انه يعاقب، واجب انه يعاقب. قد يكون احد الاسباب اللي خلته ارتكب الجريمه المجتمع، اوكي، بس هو في النهايه كان صاحب قرار وعنده اراده حره، فري ويل، وارتكب جريمه ودخل ودخل السجن، وبالتالي هو، لا، هو ديفندنت يجب انه يعاقب. لكن هنا العقاب او الايديولوجي بتاعت البينالتي او السوسايتي تريتمنت بصفه عامه، هنا فيها نوع من الانسانيه في التعامل، انسانيه في التعامل. اوكي، طيب، فبالتالي ما ينفعش نتعامل مع الجريمه بمنطق المرض الجسدي او النفسي او العقلي. هو تريتمنت، بس ده مش ميديكال تريتمنت، لا، ده نموذج علاجي، لكن مش زيه زي ما كنت بقول من شويه، مش زيه زي اللي عنده ورم، سواء مالجننت او مش مالجننت، يعني عمليه وتشيله، لا، ده موضوع تاني خالص. انا هنا بتعامل مع شخص ارتكب جريمه، بعرف الاسباب وببدا اتعامل مع هذه الاسباب، اعالج هذه الاسباب. هو ماشي مع نفس الجايد لاين الخاص يعني باعتباره مرض وكده، ولكن هو في النهايه مش مرض، هو في النهايه مجرم، ولازم اتعامل معاه من هذا المنطلق انه مجرم، من منظور انه مجرم. اوكي، طيب، أم، من هذا المنطلق انا عندي عقوبه وعندي اساليب ووسائل لازم امشي عليها او امشي بيها، وعندي ايديولوجي لازم استخدمه وانا بنفذ العقوبه عشان اضمن الهدف، لان انا العقوبه لوحدها ما تضمنليش هدف المنع، لا، العقوبه واساليب المعامله العقابيه بتمشي سايد باي سايد عشان توصلني لهدف البريفنشن او الريدكشن. اوكي، عشان كده بدا يظهر في السجون البارو بورد اوفيسرز اللي هم بيشوفوا اسباب وبيعملوا كيس ستادي. بدا يظهر عندي نظام التدريب مهني، التعليم في السجون، العلاج الصحي، التعليم الديني، توفير برامج مثلا للعلاج من الإدمان. م? كل دي عشان توصلني للهدف. فالغرض الأساسي من او في الايديولوجي، يعني تريتمنت ايديولوجي، هو توفير الوسائل والطرق والاسباب اللي تخلي الفرد ده اللي عنده مشكله يقدر يتغلب على هذه المشكله، بحيث انه ما يرجعش لطريق الجريمه مره اخرى. تمام، وبالتالي ما ينفعش ان انا اطبق نفس الاساليب المعامله العقابيه على كل السجناء مثلا، على سبيل المثال الكيس اللي انا كنت بقولها من شويه. طيب، لو شخص ارتكب سلوك يعني بروهيبتد جوه السجن، وحبيت ان انا اديله حبس انفرادي، حبس انفرادي ده مقرر في قانون السجون، وارد وارد، واحرمه من الكتب واحرمه. طب افرض الراجل ده كان آه، في كليه، في مدرسه، اوكي، ومحتاج الكتب. طيب، يبقى هنا انا في الحاله دي لو هطبق الحبس الانفرادي عليه وفقا للقانون، قانون تنظيم السجون طبعا، اوكي،
مش هينفع ان نحرمه من الكتب. فبالتالي هنا بنقرر اسلوب المعامله العقابيه اللي يتناسب مع كل شخص، ما بيبقاش زي العقوبه عامه مجرده، عامه مجرده. اوكي. أم، ده فيما يتعلق بالتريتمنت، تريتمنت ايديولوجي. طيب، ويمكن ده احنا اتكلمنا فيها في المحاضره اللي فاتت واستفدنا فيها، وهنبدا نتكلم النهارده عن البروبيشن، وعن البيرول، والايرلي ريليز، والبريزمبتيف ريليز، والكونديشنال ريليز. واول حاجه هنتكلم عليها في محاضره النهارده، ويمكن احنا كنا اشرنا ليها في المحاضره اللي فاتت يا اولاد، اللي هو البروبيشن. ويمكن تاني احنا قلنا، كان ده سؤال الاساينمنت بتاع المحاضره اللي فاتت: the difference between probation and parole. وهنراجع النهارده على النقطه دي فيما يتعلق بال difference between probation and parole، قبل ما نتكلم على الرولز والبوليسيز of probation. Probation and parole are most frequently most frequently used as penal treatment, both of them, of offenders and alternatives to prison, and probably the most controversial. Probation طيب. وبالتالي البروبيشن والسوبرفيجن، بروبيشن وسوبرفيجن وكونديشنال ريليز، كلاهما بيعتمدوا على الشكل الكوركشنال. اوكي. بس يمكن السوبرفيجن بتعتبر انسلري بينالتي. بروبيشن هنا ده نظام مختلف، ده الترنتيف.
سواء قبل المحاكمه او بديل للمحاكمه او بديل للعقوبه. اوكي. طيب عندي كمان البروبيشن، الفيلوني بروبيشن. ويمكن البروبيشن بصفه عامه يا اولاد نظام لا يطبق الا في الجرائم البسيطه، لا يطبق الا في الجرائم البسيطه، لكن بصفه عامه عندي استثناءات. يطبق البروبيشن في الجرائم الخطيره. اوكي. ليه؟ يا اما عشان التكلفه، يا اما عشان الهيلث كاباسيتي اللي موجوده في السجون. لكن بصفه عامه البروبيشن اوكي بيكون بديل للعقوبات. خلي بالك، ممكن يكون يا بديل للعقوبه يا يكون بديل لاجراءات التقاضي، بديل للحكم، زي ما شرحنا في شابتر 8. طيب هذا فيما يتعلق بالبروبيشن. عندي بقى السوبرفيجن اللي هو الهاوس ارست او الهوم ديتنشن كيرفو. شكل من اشكاله اللي انت كنت بتسأل عليه من شويه، ده شكل من اشكال السوبرفيجن. الهاوس ارست or home detention كيرفو. one one violation on probation in house arrest. Offenders in such program, in such system, placed under service restriction. They may live at home, but they may leave only under specified conditions because rehabilitation would occur most effectively outside prison. The defendant will be required to remain in his or her apartment or other place of abode. He may not change such a place without consent of probationer officer. He may leave only if when he get a permission by probation officer for certain purpose, for medical reasons, for employment, for religious services, for essential shopping, for food, and the like. And he may go directly to and from his job and may seek a new job only as permitted by probation. Such a person is at all times subject to restrict supervision, to surprise visits by probation officers, and strict control. Obviously, there is a serious danger of depression and worse, and probation will arrange for suitable psychiatric and other appropriate services of defendant. Probation is directed to propose a set of standards for house arrest. These regulations will be used in his and future cases. In this and future cases. In some jurisdictions, house arrest or home detention care is combined by electronic monitoring. Okay, monitors are attached to person of the offender, usually to his ankle or wrist,
The devices are monitored by probationer officers and or other personnel who can determine whether the probationer leaves whom or not. Some empirical research is available is available on the usage of electronic monitoring. Uh, an earlier study concluded that the operation of electronic monitoring equipment was successful. Most local criminal justice personnel accepts the programs. No serious legal problem appeared to do. Shock. Probation may involve a brief incarceration with a view of shocking the offender into uh, prior behavior. Social scientists emphasizes that more time and experience are required for through evaluation of the benefits of such approach. He warns against concluding that electronic monitoring will alleviate prison overcrowding, although the technology may be useful tool in reporter to of a criminal justice system. It is not the sole remedy for overcrowding problem and cannot serve as a substitute for sound correctional policy making. It is argued also electronic monitoring is being utilized without sufficient inquiry into the legal implications of such type of surveillance. One final argument against arrest, house arrest, or electronic monitoring is that the sentence is too lenient and may be used to favor socially and politically influential offenders. House arrest, with or without electronic monitoring, may be accompanied with intensive probation officers. Intensive probation officers. الهوم ديتنشن كيرفو ده شكل من اشكال السوبرفيجن، واحنا قلنا السوبرفيجن ده نظام يا اما بيجي كالترنتيف يا اما بيجي كانسلري بينال، وده نظام مطور للمراقبه. بدل ما كان الراجل بيروح الاسم ويسموه مصاريف ويروح ده ويقعد ويبات او المخبرين يضربوا عليه بالليل، لا، ده بقى ملزم ان هو يقعد في البيت مثلا من 8 صباحا ل 8 مساء تحت اشراف البروتكشن اوفيسرز. وفي الغالب بيكون يعني ده مرتبط في بعض التشريعات بالكترونيك مونيتورنج. بيتحط الكترونيك تاج سواء في ايده او في رجله. وطبعا زي ما شرحناها في شابتر 8. فبالتالي هو هنا بتعتبر المراقبه واخده شكل بيحفظ له كرامته، وفي نفس الوقت ما بتمنعوش ان هو يلتحق بشغله، ان هو يروح. هنتكلم دلوقتي يا اولاد عن الشوك اوف probation. Probation may be combined with house arrest, as we said from minutes ago. We may be combined with fine, restitution, or a term of incarceration. Some states permit sending offenders to prison for a short period of time and then placing them on probation. It is assumed that such procedure will shock the offender into appropriate behavior. Such process is called shock probation, although technically such a term is incorrect because probation is an alternative, as we said from minutes ago. Okay, the purpose
of shock probation is to expose offender to the shock of prison before placing them on probation and to release them before they are influenced negatively by prison experience. Shock probation programs have existed. احمد بيقول هل هو ممكن نعتبر نوع من اشكال البروبيشن؟ يا احمد، هو مش بروبيشن قد ما سوبرفيجن ده شكل من اشكال. هو ممكن يكون accompanied with probation، بس هو اساسا الالكترونيك مونيتورنج ده سوبرفيجن، وممكن يكون دي احد الكونديشنز بتاعت probation. اوكي، طيب ممكن تطبقهم مع بعض؟ طبعا، طبعا، طبعا. طيب، فكنا بنقول the purpose of probation is to expose offenders to the check of before placing them on probation and to release them before they are influenced negatively by prison experience. Shock probation program have existed for a couple of decades, but today most programs are called boot camps, which were discussed earlier as a method of incarceration concept. The concept is relevant here too, as frequently is accompanied with supervision after release. Probation may be accompanied with jail procedure called periodic sentencing. Offender in such a case may be confined to jail during the night, but be permitted to go to work or school during the day. Child term might be served on weekends only, with offenders free to move about the community during the week. Although under some terms of probation, the weekend alternative has been used frequently for offenders who have been convicted of driving while intoxicated, particularly in jurisdictions in which jails are crowded and the offenders has steady job. Prison boot camps, modeled after military boot camps, are used for brief period of incarceration, especially for youthful offenders. الشوك اوف بروبيشن، احنا قلنا يا اولاد ان مشكله السجن انه بيعمل، يعني لما الراجل ده يطلع من التقييد الريستريكشن فول ريستريكشن للفول لايبرتي هيحصل صدمه، زي ما قلت في المحاضره اللي فاتت كده، زي ما تكون حاطط ايدك في ميه سخنه مثلا درجه حرارتها 60 وتحط ايدك في الثلاجه يجي لك شوك. فدي مشكله البروبيشن، مشكله البريزنت سنتنس. طيب عشان كده يعني اساليب المعامله العقابيه قررت عشان تجنب المحكوم عليه صدمه، لو يسمى صدمه الحريه. كمان بدأ يظهر عندنا طرق جديدة لتنفيذ عقوبة السجن، ودي زي ما قلنا مش السجن ولكن عقوبات الحبس، ما بتطبقش في عقوبات السجن ولكن بتطبق في العقوبات اللي هي قليلة، زي مثلا الويك اند سنتنس، ان ينفذ عقوبته في السجون. ده الكلام ده معروف في بعض التشريعات او مقرر في بعض التشريعات، ان ينفذ عقوبته بالليل
يشتغل بالنهار ويروح السجن يقضي بقيه العقوبه بالليل، وهكذا. فبالتالي آم، آه، آه، يعني هي بتعتمد على ان هن الفلسفه بتعتمد على ان هو بيخلي السجن ده يعني تاثيره عليه في اقل نطاق، في اقل نطاق. هذا فيما يتعلق ب الشوك اوف بروبيشن. كان النقطة المهمة جدا برضو فيما يتعلق بالبروبيشن، الادمنستريشن اوف بروبيشن and granting probation. Um, regarding to administration of probation, um, administration of probation or probation in general could had to be administered, okay, under certain rules. The services usually located in probation department and indicates the organization that department might use. In such diagram, the administration of probation is a code function, meaning that it is located in judicial branch of government. In some jurisdictions, various codes may have probation departments, resulting in overlap of services and other administrative problems. Others have statewide probation system with branches at the city and county level side by side. Probation departments may be found in the executive branches too, reporting the governor in the case of statewide system. Probation department differ in size and complexity and in the extent and quality of services that they provide for their clients. Thus, it is impossible to describe a probation department in general. One division of probation department includes the services that probation departments provide for courts. Usually, the present investigation is prepared by probation department through interviewing clients and related parties investigations and compiling materials relevant to each case and developing recommendations for sentencing body. Such a department provide the code with services and processing and reporting probation cases. Such sections keep records of all persons on probation, the status of their probation, whether the probation has been revoked, and other pertinent data. Probation department provides services for probation client also. Counseling referral to community sources and supervision are the most common services provided by probation department to their clients. Counseling alcoholics and families of alcoholics is frequent service offered by probation departments. Many probation departments are headed by chief probation officer who has typical function of chief executive officer of an organization. The major responsibility for hiring, training, and firing probation officer and for managing all sections of the probation department is in the hands of officer. Chief probation officer had
public relation function, as well working with the community leaders, attorneys, police officers, and court personnel. If probation department is large enough, it may have to assist chief probation officer who reports the chief probation officer and who may be assigned with responsibilities and as uh, coordinating volunteer efforts and administrating the department. Probation officers work directly with probationers. These officers should have training in various aspects of probation work, including skills of interpersonal relationship. Also, they provide counseling for probationers and perform the function of surveillance to make sure that their clients are not violating probation conditions. Furthermore, it is questionable whether probation officers could be effective counsels while being responsible for surveillance as well. البروبيشن وكيفية إدارة عملية البروبيشن. الله. طيب ف ازاي بتتم عمليه الاداره؟ طبعا بروبيشن في الغالب بيكون تحت اشراف المحكمه، وده عكس يعني بيكون ده عكس الكونديشنال ريليز اللي بيكون تحت اشراف مصلحه السجون نفسها. اوكي. وطبعا البروبيشن هنا بيختلف على حسب النظام التشريعي. ان كان هو طبعا احنا قلنا تحت اشراف المحكمه، محكمه الولايات، المحكمه المركزيه، محكمه ايه، القاضي اللي البروفيشنال اوفيسرز هيبقوا يعني خاضعين لاشرافه وسلطته، هيكتبوا تقارير لمين، وكل ده بيحدده القانون، كل ده بيحدده القانون. البروفيشنال اوفيسرز طبعا هم بيكتبوا تقارير، المفروض انهم بيقعدوا معاه الشخص الخاضع للبروفيشن بصفه دوريه، بيغيروا الكونديشنز بما يتناسب مثلا مع المستجدات. مثلا كان في هو مدمن كحول، يبقى لازم يخضع لبرنامج لعلاج الادكشن. مدمن مخدرات نفس الحكايه. كمان الناس دي اللي هم البروفيشنال اوفيسرز بيتلقوا تدريبات بصفه دائمه عشان يقدروا يعرفوا الاسباب ويبداوا يتعاملوا مع هذه الاسباب، وازاي يشرفوا بالشكل الفعال اللي يحقق الفعاليه لهذا النظام. هذا فيما يتعلق بالادمنستريشن اوف probation. هيفضل لنا الجراندنج بروبيشن والكونديشنز اوف probation، ودي ان شاء الله هنكتفي بهذا القدر في محاضره النهارده، وهناخدها في المحاضره الجايه ان شاء الله. بنكتفي بهذا القدر في محاضره النهارده.